a true, valued friend. There are different kinds of friends. Go na le bao ka nako tsohle ga ba nna teng mo matshelong a rona go nna le mathata. Go na le ditsala seo di se tlisa mo botshelong ba rona ke botlhoko fela. Go na le ditsala tseo di re gogelang ko seretseng. Go na le ditsala tse reng ga di le mo botshelong ba rona, botshelo e bo sa nne le tsela. Mme go na le ditsala e reng ga e fitlhela mo botshelong boitumelo bo nna teng. Go na le tsala eo e go ratelang dilo tse dintle. Go na le tsala e reng ga e fitlhile ditoro tsa gago e be di simolola di phuthologa. Go na le tsala e reng ga e le teng botsalano bo nang le bona e bo simolola bo gola. Go na le tsala e godisang lerato lo le mo go lona. Nngwe ya ditsala tseo ke Jonathan. The first book of Samuel, chapter 18, verse 4. And Jonathan stripped himself of the robe that was upon him and gave it to David, and his garments, even to his sword, and to his bow, and to his girdle. A valued friend. Jonathan ke morakgosi. Jonathan, it's a prince. Jonathan, kholong kwa tswang teng o godiseditswe mo bogosing. Gonne Saulo rragwe e ne le motho yo ne a itsege ka go wina dintwa. O ne a eteletse pele masole le mantsi. Saulo a tsaya Jonathan a mo godisetsa mo bosoleng. Jonathan a gole le moeteledipele wa masole. Jonathan botshelong ba gagwe a simolola a wina dintwa tse di masisi. Jonathan a godiswa gore ke nne moeteledipele. Jonathan tseleng yotlhe ya botshelo ba gagwe a gola itse o wina dintwa. David, a young man, yo ne le shepherd, a tlhokometse dinku tsa rragwe, a tlhokometse letsomane la rragwe. Rragwe yo e neng e le 7 ko go Saulo. Rragwe yo e neng le modiredi wa ga Jonathan. Mme fela e ne e le moopedi o itsegeng. E le ga dingwaga tse di tsamaya, ga Modimo a sutisa lebone la gagwe mo go Saulo, ga Modimo a sutisa moya wa gagwe mo go Saulo, mme a mo tsenya moya botimone gore ka dinako tse dintsi wa etontse o tloja re Saulo. Ya re bao ba dutseng le Saulo ba ya ko go ena ba mo fa kakanyo gore ka nna ya ke ra tsamaya ra go batlela motho yo itse go letsa garepa e re ga moya o go etela mme a go leletse yona gore mo tlo yo go tlase ke fa David a tlhagelelang teng. Go nona itsege go letsa garepa. David ya re ga tsene mo bogosing, ya re ga tsene mo ntlong ya ga Saulo, ya re ga tsene a dutse ka moteng a simolola ga ba itsege go tswana da skill sa ga David. Ya re ga ba gobagane ba Jonathan, Goliath ba tlhasetse, Goliath a dira bana ba Israele, Goliath a tsaya matshelo a batho. David a ba fitlha go tulong, David ka nako eo a ba diga Goliath a ba itsege David. Ya re ga molaetsa o tsamaisiwa o isiwa kwa go Saulo gore Saulo David o digile Goliath. Ke fo nna le wena re kopana le molaetsa wa gompieno fo tsala ya nnete e tlhagelelang teng. Ya re ga ba tsene ka mo tulong David ba ntse mo molaela ko go Saulo. Ya re ga ntse ba tlhalosa ditiro tsotlhe tsa ga David ba di tlhalosetsa Saulo. Jonathan a ba dutse a utlweletse tsotlhe tseo. Bomme ko ditulong ko le tsenteng wa itse motho
motho ga ke na rata motho wa itse motho ga ke na maikutlo a gagwe a boa rata motho a mo tsaya ka tsala. The Bible says at that time in time ga simola mona ga simola a bona Dafita. The Bible says his soul was knitted to David's soul. His soul was joined to David's soul. That's when the friendship of soul and Dafita is similar for them. Bible e tlhalosa tsela e Saul a ileng a tsamaya mo go yona. Me tlhalosa mantswe a Jonathan a ileng a tsaya. Temaneng ena e bua ka diaparo tse Jonathan a ileng a di apola ka nako eo. Bomme le bona ba ba ratileng. The only thing e le ga Jonathan a bona go go Saulo. Bomme le bona ba ba ratileng. Baebedi ba ba ntshwareng Jonathan ke nako eo a tsaya seaparo sa gagwe. Bua ka tsala ga se ditsala tse dintsi tse reng ga lo mo letong o simolola o kry promotion e banna teng go gago ga se ditsala tse dintsi tse re ga botshelo bo simolola ba atlega e be di nna teng go gago ga se ditsala tse dintsi tse re ga o simolola tsela e nna teng mo botshelo ba gago e ba simolola ba nna motho ba gago ba go rotloetsa ga se ditsala tse dintsi tse re ga nako ene e fitlha e ba santsane ba go tswalisa pele ba rapola seaparo sa gage sa ntwa bomme le borre ba ba ratileng gonne motho yona o na itse le Dafita the position a simolola go etsa o na itse le Dafita the step sa tsena mo go sona tsena ko o tlo tsamayang teng o tlo tsena mo ntweng mentwa e o tlo kopana le yona ya mothoka gore ba itshireleditse ya mothoka gore ga tswa mo go yona botshelo bo le teng mo go yena ya mothoka gore ka nako ya go suta foo tsotlhe e be ntse di le teng mo go yena wa itse Jonathan o na lakatsa gore a Saulo a tsamaya o na lakatsa gore a Dafita a tsamaya a ya kwa ntweng a tla bua kwa ntweng eo a tla bua a buela mo botshelong ba gagwe gonne ka matsatsi le matsatsi o na itse le tsala e tshwana le Dafita ga se gantsi ka e kry-a ga o apola seaparo se o nang le sona o sefa motho gore a tla tsene mo letong o sefa motho gore diteko tsa botshelo tse tlo kopana le tsona a mpa di lwantshe. The Bible says ka tsela eo o na mofa gore tla ithibelle kgatlhanong le bobe le maaka ya tlo kopana le ona mo letong wa itse leeto ga o tsene mo seemong e sa bogosi di teng dikgwetlho tse dintsintsi tse o tlo kopana le tsona gareng ga bogosi bona ga se botlhe ba o tlo lakatsang gore o tlo tswelele pele gareng ga bogosi bona ga se tsotlhe tse tlo le go di filwe e be di tswelela pele mme fa wena gore o tlo kgone gore o tla nne teng mo bogosing bona ke gore ke tle go apesa seaparo sena gonne seaparo se ne se apere ke Saulo ga se diaparo tse di apara ke mang le mang se ne se agilwe se ne se rokilwe ka tsela e ne le gore masole a ne a tsamaya le ona ba ne ba se sa apare e ne e re ga bole ko ntweng marumo otlhe a neng a tla go ne go nna botlhofo mo go Jonathan gore a tlalwe gonne the Bible ga ba tlhalosa ba itse dikwalo ba re se ne se le botlhofo mme fela se nonofile. On this journey when we are given a promotion o tlhoka ena ama gore o tlo e apare because there will be bullets tse di thuntshetswang ko go wena because there will be spears tse di tlhabanang ko go wena gonne fo leng teng fo di dintsintsi tse di tlo tla mo go tsona ga o tsena mo lenyalong di teng tse dintsintsi tsa gore di kolobelang ko go wena mme wa tlhoka ka nako eo gore o apere wa itse fa modimo gonne ko tshimologong Dafita modimo na a rometse Samuele gore a tla mo anointe a tla tlhome mo ya galelang ko godimo ga Dafita gonne Dafita ka nako eo sebopego sa gage for nna dutse teng se ne se emetse modimo ka sebile ya mofa gore a tla apare gonne tseo se ne se signifya gore a tla iprotecta
falsities when the journey ya tlo tsamayang e ne le boima bomme le bona ba ratehileng. The Bible says even about over his sword. When you go in battle, hlokorotseye sethunya so se tshepang ha o tsena mo ntweng o tlhokotsa thobane e o e tshepang gonne Jonathan sabole ne dirisa e ne le sabole e diregileng dikgosi le dikgosi tse dintsintsi di-generale le masola a mantsintsi. The sword that I tshwere, they say the steel that was made from it was even 10 times tougher than the steel it was made for any ordinary soldier. It means the sword was more powerful. It could have taken Goliath down. Only the problem was that David in a so at that point in time, when I go now, white hawker. When you're facing problems, you need something. You need something. For those problems, you will need it. A sword. But this on its own is signified. This on its own is signified combat with truth. We're combating against falsities. The question is, why let go? Who doesn't need to who doesn't evil things? The only problem is whatever after form, it's only a falsity. So then it will divert the motiling. But the place, it only needs a nete. It only needs. So with the song, he knew whenever I don't face only this state, can never talk say what I read the song, what it came on it. Kerata Zala. It's one of Jonathan. In most cases in my life, if I had Jonathan, I could be far away. In most cases in your life, if you could have ever had Jonathan, the challenges and problems you ever faced in life, the Bible says he even gave him his bow. Yo holisitsweng ga re lo tsamang nobo re bua ka motho yo sengwe le sengwe se ileng a se newa se fetile matsogo a ileng a sa baya a kwa godimo gareng ga tulo ya ditse mo go yona ga o sepe se se tlhwatlhwa ko tlase. He give him his power. The question might be o tlo go etsang ka that power gonne o na itse gore tulong kwa yang teng but the bow was there and it's him as a shield. When I for Jonathan, what Jonathan, when it's a lot of Mohoyona, it gets Wima. When this on its own, in Tonati, Bunti, Tutu Kamohari, Dina Kamohari, when the Mudimunali Ting Kamohari. When the Mudimunal Deng, Apela Kamo Jonathan, when the Mudimunal Deng, I tell it to the feet of Billy, when the Mudimunal Negasibili, that bow on its own is signified the doctrines of truth. The doctrines of truth. Le Tolabo Crasta, Otokaniti, me fell for a neti, a cabete, when I need tuto. Teddy Yama, what a nete, it is a pity. Rebuaga divine love, Rebuaga divine wisdom, for you to have that at the end of the day, it will resolve as the doctrines of truth. Katsabaleto,
le motho a tsamaya mo go lona. But he even gave his birth to David. This birth, and then Jonathan a phela rwala ka dinako tsohle ga ya ntweng. Bommele bo re ba ratehileng, it was made of leather. E ne kgona gore ka tshwaragana ka fela ka fa ke dipere di ka nna pedi mme ke di a goga di ka se kgone go ikgaola. That on its own it signified the strength that was given to David. He says unto you, for you to succeed in this kingdom, you need the Lord's strength. For you to succeed in this path, you need the Lord in your life. For you to conquer your troubles, you need the Lord, you need His strength. For you to make your marriage successful, you need His strength. He gave it to him. I am David. I'm in a certain position. For me to pass through that position, I need someone who can push me. I need someone who can give me that motivation. You are David. You are stuck somewhere in between success and failure. You are stuck somewhere between death and life. You are stuck somewhere between graduating and failing. You are stuck somewhere to see daylight or never see it again. But you need a friend more like Jonathan, someone who can give you a sword and you can strike the thing and pass through it. It says, all the things that Jonathan gave to David, but spiritually so, it says, all things that Jonathan gave David, it signified a kingdom from the spiritual church, which was given or presented to the Lord. In here, there are two cases. There is a spiritual issue, and there is the natural one. The natural one is where we see life as we face it daily. As the natural one is where we think of a friend as a natural person. As natural one is where we see things accordingly or the way they are made in this earth. But the spiritual way, when you see things spiritually, or when you are in that state, is whenever you are facing a problem, however how big they are or how small they are, it's whenever every time you've got this thing in you that I will pass and I will conquer the state. Then on its own, it's a spiritual state. The spiritual things, how do they work? It's this way. It says the kingdom is signifying all things of the kingdom of the spiritual church which will be presented to the Lord. For you to be able to go and be in the spiritual church, you need to have a friend more like Jonathan. Because this Christian way, this Christian life, I invite them with him. When how many we invite Gile, Rotohonobana Jonathani, Hafika Maruna. When how many we invite Gile, Rotonali Zala, the eternal Jonathan. The Bible says, when I strip everything, Sunday and son of a winner, may I nail the fita. When I strip everything, Sunday and son may I say the fita. When I tell you talk, tell you talk about when, may I feel the fita.
Jonathan a nang le yona kae ga Davida a tswa ntweng a tlo dira the Philistines ba tla ba mo rorisa ba re bole thousands and thousands of soldiers but Saul only killed hundreds of them. Saul o tsena ke lefufa a re ke tlo mmolaya Davida o commander Jonathan gore Jonathan a tsamaye a ile o bolaya the very same personal relationship plan David ke bua ka relationship ke bua ka a valued friend ke bua ka a true valued friend gore o tlo bone gareng ga this relationship ga re lebelela ka tsela le tlholerama go na le lerato go na le loyalty go na le truth nna le wena ka bua ka loyalty e be re bua ka nnete ga ke bua ka loyalty the Bible says ga Saul a fetsa o tloga mo tulong eo a tlogela Jonathan. The first thing that came to Jonathan was David. The first thing that his legs did, they moved away and went straight to David. When he got them, the first words he ever said to David was, Papa wa tlo go bolaya. That's loyalty and that's truth. Come on. We need a person more like Jonathan. We need a friend more like Jonathan. We need a character of Jonathan in our life. We need more of a friend like David. Amen.